গুড মর্নিং বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সকলে ভালো আছেন। আজকে শনিবার, অক্টোবরের 5 তারিখ আজকে। তো আমার ঠাকুমা শাশুড়ি মারা গিয়েছেন, আপনারা তো সবাই জানেনই। তো আজকে 1 বছরের যে বাৎসরিক অনুষ্ঠানটা সেটা হবে। তো আমরা যেহেতু ইন্ডিয়াতে নেই, তো আমরা ভাবলাম যে ইন্ডিয়াতে তো আজকে অনুষ্ঠান হচ্ছেই বাড়িতে, সমতির বাড়িতে। তো আমরা ভাবলাম যে আজকে আমরা এখানে যে ইসকন মন্দিরটা আছে, ইচ্ছে ছিল ইসকন মন্দির বা রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়ার। তো আমরা ওই জন্য ডিসাইড করলাম যে রামকৃষ্ণ মিশনটা বাড়ি থেকে একটু বেশি দূরে হয়ে যায়। তো আজকে ইসকনেই যাব আমি আর আমার হাজব্যান্ড। তো ওই জন্য রেডি হয়ে নিয়েছি। আর প্রথমবার যেহেতু আমি জাপানে ইসকনে যাচ্ছি, তো ভাবলাম যে আপনাদেরকেও সাথে করে নিয়েই যাই। তো এই তো রেডি টেডি হয়ে নিয়েছি, কিন্তু বাইরে পড়ছে প্রচণ্ড বৃষ্টি। এখন ব্রেকফাস্টটা করেই বেরিয়ে যাব। আর এখন বাজছে 10:30। 10টায় বেরোনোর কথা ছিল, অলরেডি 30 মিনিট লেট। তো চলুন যেয়ে তারপরে আবার দেখা হচ্ছে, কারণ রাস্তায় তো কিছু দেখানোর নেই। ওখানে পৌঁছে যেটুকু যা পারবো অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই তো একদম রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। আর আজকে একদম বার্থডে গিফট টিফট সব সাথে নিয়ে নিয়েছি। মানে এই যে এইটা আপনাদের এটা দেখানো হয়েছিল না। বাইরে এখনও সমানে বৃষ্টি পড়ছে। ভালোভাবে এখন যে ভালোভাবে ঠাকুরের দর্শন করে ফিরে আসতে পারলেই হলো। ইসকনে যাওয়া যায় 2-3টে রুট দিয়ে, তবে আজকে যাব আমার হাজব্যান্ডের অফিসের সামনে দিয়ে। তো ভিএনও প্ল্যাটফর্ম থেকে মেট্রো স্টেশনের দিক যাওয়ার সময় এরকম একটা সুন্দর দৃশ্য দেখতে পেলাম, যেটা ভাবলাম আপনাদের সাথেও আমি একটু শেয়ার করি। তো এই তো প্রায় হাজব্যান্ডের অফিসের কাছে চলে এসেছি, কিন্তু সে বললো অফিস দেখাতে হবে না, তাই আর দেখাতে পারলাম না। তো আমরা চলে এসেছি, আর এখানেও প্রচণ্ড বৃষ্টি। ভিতরে যাই, একটাই বন্ধ হয়ে যাবে পুরো। এখন 12টা 10 বাজে। প্রথমবার এসেছি, ওই জন্য জানতাম না যে কিছু নিয়ে আসতে হবে কি না। যেহেতু ইসকনে আমাদের ওখানে কিন্তু কিছু নিয়ে যাওয়া লাগে না, দক্ষিণা দিতে হবে, এই কারণে কিছু নিয়ে এসেছিলাম না। তো এখানে এসে A1 থেকে একটা আপেলের বুকে আর কিছু ফল নেওয়া হয়। জয়
who are you? So what will be the answer? A very nice cage, very small cage. And if you want to pet a small bird, okay, and if you bought that bird and you go home, but you started taking care only the cage and you forget about the bird. So what will be the scenario then? So if you only taking care of the cage, not the bird, but your intention was to petting a bird, but not the cage, right? But unfortunately, what you were doing, you were taking care of only that cage. Similarly, if we think I am a human being, this is my body, this is, Shastra is saying this is a wrong understanding. Shastra is saying we are the eternal soul, not this body. So, in Bhagavad Gita, Krishna is saying in sloka, we can take 2.22. So Krishna is saying, you can recite with me. Bashangshi jirnani jatha vihaya. You can recite. Bashangshi jirnani jatha vihaya. Bashangshi jirnani jatha vihaya. Please try to recite with me one more time. Bashangshi jirnani jatha vihaya. One more time. Bashangshi jirnani jatha vihaya. Try to understand one sloka of Srimad Bhagavad Gita so your life can be saved, Prabhu. Navani grinhati narho parani tatha sarirani vihaya jirnana anani samjati navani dehi. So let's try to understand what Krishna is saying in this sloka. Krishna is saying Bashangsha Jirnani Jatha Vihaya. When our cloth is getting old, what we do? We change the cloth, right, bro? We change the cloth and we take a new cloth. Similarly, Krishna is saying the body is the soul is changing the body. When our body becomes old, our soul is transferring from this body to another body. Okay, Prabhu. So we shall understand what is the purpose of our life. Shastra is saying that our life goal should be, at least we should try to ask one question, that is Adhato Brahma Jigasha, who I am, where I came from. So this question we should ask. Okay, and Krishna again he's saying in chapter 8, shloka number 5, is also very important verse for us to remember, so we can understand the goal of human life. So I'd also like to recite that shloka. So the first question I asked today, who am I? So I have a story for that. When I was working in my country, my friend, he was from a different background. He's a Muslim. So he asked me always Rupa Chintamani, or my name is Rajiv. So Rajiv, you always talk about the next life. Like Hindus, what we do? We believe in next life, right? By the Muslim people, but other religions, they don't believe in that, right? So we are not in a fight, but he just friendly asked me, so can you please explain? Could you please explain the thing? What is the story behind that? So then I immediately remembered this sloka, this Bhagavad Gita 2.22, and I told him that you are coming from a very wealthy background, like your father may be a very wealthy person, and you have the opportunity to chant Allah's name or God's name, but there are many other people who do not have this opportunity. For example, probably you took birth in India, right? And maybe some other people he took birth in Japan and some other in US. But why this thing is happening? Have you ever been thought about it? Like you took birth in India, but I took birth in another country. Another people birth in Japan. Another people took birth in US. Why this is happening? So this is because the law of karma. The way we are leading our life, we will get the similar result. So I told my friend that if you think you have one life, then how your God can discriminate between you and another person? Like your father, if I
tell you, Prabhu, what is your name? Dipjyoti Vishnu. Dipjyoti Vishnu. For example, if you have two kids, okay, and if Dipjyoti Prabhu said, I like my this kid and I don't like my this kid, would you appreciate Dipjyoti Prabhu? No, right? Because he is discriminating. Similarly, God, he is not discriminating with us. Okay, Prabhu. So, because we are all the son and daughters of God, he cannot discriminate. So, discrimination actually we are bringing. So, the next sloka I am going to describe, that is sloka 8.5 Srimad Bhagavad Gita. So, this is another important sloka. Actually, if you study 8.5, then you can understand what you should do in your life. Okay, Prabhu. So that's why we call Srimad Bhagavad Gita is a life manual. It's tell us like you should do this and this. Okay, I will finish in 2 minutes. So please recite with me. Antokale cha mameva. One more time. Antokale cha mameva. Very good. One more time. Antokale cha mameva. Sharana mukta kale varam. One more time. Sharana mukta kale varam. Ja prayati samadbhavam. One more time. Ja prayati samadbhavam. Jati nati asra samshayaha. So Krishna is saying, very interesting. So that my friend asked me, right? So why you are believing in many life, not in one life? So Krishna is saying, Anta kalecha mameva. Krishna is saying, Anta kalecha mameva. At the last moment of your life, whatever you will think, Anta kalecha mameva means what, Mataji? Mameva means you think, whatever you think. Anta kale means the last moment of your life, whatever you think. Anta kalecha mameva sarana mukta kale varam. And then Krishna is saying, Ja prayati samandhavam jati natasya samsayam. Krishna is saying, if you, at the last moment of your life, if you can think of me, then you will, for sure you will get me. But if you think about, for example, if our country, our doctors say, like this patient is going to die in few days, so please feed him biryani, like or good foods. But if so, if you are, meat conscious or fish conscious, then just after your death, within 1 minute, you will identify yourself in a womb of a fish or in a womb of a animal. So it matters. And if you say, Prabhu, it is a overstatement. But no, or if you see our Shastra, we have many examples. For example, in Srimad Bhagavatam, we see Puranjana. He was a king. But at the last moment of your life, he thought of something female, something about Mataji. And within few minutes, he identified himself as a female body. He became Puranjani. And if you see Srimad Bharat Maharaj, he thought of a what? You know everyone, right? He thought of a deer. And immediately after his death, he became a deer. So this is so we can understand the importance of remembering Krishna all the time. So if you don't study the whole year, and at the examination day, can you expect that I will get A+ or 80 marks? Is it possible? Is it possible, Mataji? The entire year you did all type of nonsense, but at this exam you are expecting that I will get 80, 100 marks. Is it possible? So that's why Srila Prabhupada in our movement, very simple. We have very simple standard. Like we have to chant 16 rounds. We have no meat eating and no fish. এই তো আমরা প্রসাদ পেলাম, ফ্রুট কাস্টার্ড। তো এটা খেয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে। আর এখনও দেখুন এক নাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের আজকের এই ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর জাপানের ইসকন কেমন লাগলো সেটাও জানাতে ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, সব থেকে বড় যেই কথাটা, আমার ঠাকুমা শাশুড়ির জন্য আপনারা প্রত্যেকে প্রার্থনা করবেন, ঠাকুমা যেন পরপারে সুখে থাকে, মানে পরপারে শান্তিতে থাকে, এবং তিনি যেন ঈশ্বরের পদতলে একটু স্থান পান।